участников, которые заявлены. Вот мы видим Петра Эдуардовича. Здравствуйте, да. Сейчас я попробую. Звук у вас работает, да? Угу. Да, у меня да. И наша британская коллега, соответственно, ее доклад заявлен последним. Да? Все остальные докладчики пока еще по каким-то причинам к нам не подключились. И, может быть, мы начнем тогда с доклада Петра Эдуардовича. Если вы не возражаете, готовы, да, то мы тогда начнем, собственно, с вас, а дальше, если коллеги, так сказать, к нам прибудут, то мы будем по мере присоединения заслушивать доклады всех остальных. Спасибо. Передаю вам слово. Скажите, нужно ли вам передать права организатора, чтобы вы показывали презентацию? Нет, я демонстрировать ничего не буду, буду рассказывать, если позволите. Да, так, в устном формате сугубо сделаю доклад. Спасибо большое за предоставленное слово. Ну, поскольку я готовил свой доклад на английском языке, если позволите, я на английском языке его и представлю. К тому же, как я понимаю, иностранные коллеги тоже присутствуют среди нас уже сейчас. The topic of my speech today would be the Chinese overseas in Thailand and Vietnam, similarities and differences between the overseas Chinese, their position and role of overseas Chinese in these two countries of Southeast Asia. The positions of the Chinese overseas in the historical development of Thailand and Vietnam, at least during the 20th and the beginning of the 21st centuries, this is the period, the time frame I'm focusing on today, were significantly different. There were, however, some similar traits as well. These circumstances were influenced largely by the specific conditions which occurred in these countries, as well as by the specifics of their international relations with China. The Chinese communities in both Thailand and Vietnam have been forming throughout several centuries, and the peak of the influx of Chinese immigrants to these countries happened during the second part of the 19th and first decades of the 20th centuries. That being the case, in Thailand, the integration of members of the Chinese community for the most part of the 20th century and in the beginning of the 21st century as well, has been going quite successfully. Thailand has not seen any significant instances of withdrawal of the Chinese overseas from it. And the immigration of the Chinese people to Thailand has been first and foremost influenced by the economic necessities of the immigrants themselves and by the interests of certain members of the local Chinese diaspora as well, who thought to recruit their compatriots for the sake of further development of enterprises and businesses which they owned. It's important to state that the Thai government, for the most part, never intentionally attracted neither the Chinese labor nor the capital to arrive in the country. However, at the same time, it never really effectively tried to hinder the arrival of the Chinese too. On the other hand, if one looks at Vietnam in an attempt to figure out the causes of the formation of the Chinese community there during the 20th century, the situation appears to be somewhat different from Thailand. The immigration of the Chinese to Vietnam during the colonial period of its history, before March 1945, when the Japanese took over, was promoted by the beginning of the process of economic modernization, which has been carried out by the French colonial authorities. They were the ones most interested in attracting labor and capital resources of the Chinese overseas at that time. From the financial point of view, the Chinese overseas also benefited from cooperation with representatives of the colonial administration in Vietnam. The majority of immigrants from China during the first half of the 20th century arrived in Vietnam after having signed labor contracts with French recruiters. Perhaps this pattern or mode of initial immigration eventually turned out to be one of the reasons that in the history of Vietnam during the 20th century, several distinct periods can be traced, during which massive exoduses of Chinese people from Vietnam have occurred. Particularly in the years of the Chinese occupation of Vietnam, from September 1940 to August 1945, when many Chinese people tried to flee the country. Then, during the years of the First and Second Indochina Wars,
First Indochina War occurred from December 1946 to July 1954, when the Geneva Conventions were signed. And the Second Indochina War occurred between 1957 and 1975. So it was a very long period of time when the Chinese overseas in Vietnam did not feel very comfortable in this country, and many of them strived to escape Vietnam. Particularly massive exodus of the Chinese overseas from Vietnam happened during the latter half of the 1970s, when the international relations between the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic of China were especially tense. The majority of the Chinese immigrants historically have been arriving in Thailand and to Vietnam too by sea, even though there has always been a land border between China and Vietnam. Majority of immigrants have originated from several southern maritime regions of China. And in Thailand, most Chinese immigrants have been settling in urban areas, predominantly situated in the central and southern regions of the country. Due to the fact that said regions usually have been the most developed ones, economically rich in natural resources, and offered convenient access to both the Pacific and the Indian Oceans. An interesting thing that the most populous Chinese sub-ethnic group in Thailand, at least by the early 1930s, turned out to be the Chao Zhou or Teochew group, while in Vietnam, the most populous group has been the Cantonese or Guangdong Ran. This is one of the major specifics of these communities in these two countries. During the first half of the 20th century, both in the Thai society and in the Vietnamese society, certain nationalistic ideas received substantial and widespreading support, especially from the latter half of the 1930s. The development of nationalistic rhetoric on the state level, in pair with the introduction of the policy of economic protectionism, negatively influenced the position of local Chinese people. At the same time, in Vietnam, nationalism had a somewhat less significant impact on the local Chinese community at that time. Partly this was due to the fact that the French colonial authorities tried to strictly regulate the spread of nationalistic ideas in Indochina. During the World War II, the scope of Chinese immigration to Thailand and Vietnam has somewhat decreased, and the opportunities for the Chinese overseas to further develop their commercial enterprises in both countries significantly dwindled. But it was just for a short time. Many of the Chinese overseas were forced to either cooperate with the Japanese military or to leave these countries. And after the end of the World War II in 1945, positions of the Chinese overseas in both countries stabilized, more so in Thailand than in Vietnam. Many Chinese people once again gained opportunities to take part in commercial activities in a much more liberal manner. However, after the end of the Civil War in China and the proclamation of the People's Republic of China in October 1949, the new cases of Chinese immigration became much less frequent in general. Nevertheless, in Thailand, the processes of integration and assimilation of the Chinese overseas into the local society from the second half of the 1940s onwards have been going on quite successfully, while Vietnam, after the end of the First Indochina War, after 1954, was divided into two parts, and both the government of Southern Vietnam and Northern Vietnam were trying to speed up the process of assimilation of the Chinese community. They tried to make the Chinese people living in Vietnam to take up the Vietnamese citizenship. Also, in North Vietnam, on the verge of government's activities to nationalize the economy, many Chinese overseas who had previously taken part in private business were deprived of their assets. In the years of the Cultural Revolution in the PRC, the volume and the scope of Chinese emigration decreased even further. Thailand was a country belonging to the capitalist bloc, and as such, it was often quite strongly opposing the PRC's policies. The admittance of new immigrants from China was put under strict control during that time. The local Chinese community was evolving mostly on the basis of human resources accumulated during previous decades.
And in the 1960s, 1970s, Thailand saw an increase in the political influence of local businessmen of Chinese descent. In southern Vietnam, during the years of the American aggression there, the Chinese overseas also controlled a major part of local economic resources. They controlled, the estimates are that they controlled up to 80% of processing industry in southern Vietnam, almost 100% of the bulk trade, up to 50% of retail trade, and up to 90% of all export trade of South Vietnam. Of course, in the North Vietnam, the number of the Chinese overseas in the same years was much lower, and their influence on the development of the country was also much weaker. After the proclamation of the reforms and openness, the 改革开放 policy in China in December 1978, Chinese immigration to Thailand once again began to increase. Nowadays, the Chinese diaspora in Thailand is considered to be one of the largest in the world in terms of number of people who constitute it. The local Chinese community continues to evolve, and primarily through births of children within families founded by the overseas Chinese. Such children, for the most part, are then brought up not only within the cultural traditions of the Thai, of their country of birth, but also by getting acquainted with certain traditions of the Chinese culture. When we look at Vietnam, since 1985, the beginning of the policy of renovation, the Doi Moi, the local Chinese diaspora also gained an opportunity to more actively participate in economic activity again. Of course, an additional important factor that should be mentioned in relation to the improvement of the position of Chinese overseas since the mid-1980s was the stabilization of foreign relations between the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic of China. This in turn led to the fast growth of bilateral trade between the two countries and general intensification of cooperation between them. Naturally, those Chinese overseas who still remained in Vietnam at that time could not help but benefited from that process. As I see that I don't have much time left and still got lots of information I'd like to share with you, but I will be wrapping up my speech now. And in conclusion, I'd like to say that obviously the development of Chinese communities in Thailand and Vietnam during the 20th century took very different path. While in Thailand also the Chinese community saw some problems, especially during the 1930s and 1940s. After the end of the Second World War, for the most part, overseas Chinese people were successfully integrated into the society. While, of course, Vietnam saw major military conflicts happening in its territory, and this also influenced the Chinese community in a in a way which was not so good for them. However, the 21st century more or less brought up the status and roles of the Chinese communities in both of these countries to the same position. But still, in Thailand, overseas Chinese, they play a very important role in politics, in the economic development. Most of the richest people living in Thailand, they are people of Chinese descent, and they're openly, they openly state that, while in Vietnam we don't see many businessmen who openly can say that they are people who are descendants of some Chinese migrants. And also politically, most of the prime ministers of Thailand in the 21st century, they were people of Chinese descent. And it is also a very well-known fact. And in Thailand, it is not looked at upon as something bad. It's as something that should be
changed? No, because the Chinese overseas, they make up an integral part of Thai society nowadays. While in Vietnam, the relationship between local Vietnamese people and the overseas Chinese still remain somewhat tense. Yes, so this is it. Thank you very much for your attention. Спасибо большое за внимание. If you have any questions or you'd like to comment, I welcome your comments, whatever they may be. Коллеги, пожалуйста, вопросы, да, к Петру Эдуардовичу. Yes, can you hear me? Да, yeah, we can hear you, please. Thank you. So thank you for your interesting topic, and I have two questions for you. First, it is, I just wondering if you ever come across the numbers of the immigrants from the southern China to Thailand and to Vietnam, respectively. Yes, of course, but unfortunately, most of these numbers, they are just estimates. And if we talk about the situation in modern Vietnam after the unification of the country, for example, the policy of the country was that all the censuses and all the statistics, they did not include any ethnic divisions of the country's population. So it also, it doesn't help the researcher when we try to make these estimates. While in Thailand also, the Statistical Bureau of Thailand, I think that every 10 years the census is made in Thailand, and last two censuses in 2010 and in the year of 2000, it also did not include any division according to the ethnic groups in Thailand. Most of the people of Chinese descent are classified as being Thai citizens. So the criteria of citizenship is what's important here, not of ethnic affiliation. Yeah, and if we look at the history of this problem, or not a problem, of this issue, we can just find some estimates made by researchers according to their own or some other people's observations of how many Chinese might be there. But generally speaking, I think that southern Vietnam and Thailand saw approximately the same level of Chinese migration during the latter half of the 19th century and first 2 decades of the 20th century. That's what I think should be the answer to your question. But I cannot give you any concrete figures, unfortunately, now, because I just don't have them on hand. I'm sorry. All right, thank you. And the second one that I'm interested particularly because of my family history. Oh. I am at the generations of the Chinese immigrants in Thailand. Oh, oh, well, that's very, very interesting indeed. And so I'm wondering if the process of assimilation in Vietnam would be as similar as in Thailand, in the sense that it is quite common for the Chinese community here to take up some sort of Thai surnames. Yeah. And what about in Vietnam? Yeah, I understand your question. Thank you very much for the question, and it's very interesting indeed that you acknowledge your Chinese heritage, right? It just proves my words that in Thailand many people of Chinese descent, they are not afraid, or they have no problem with just letting people know that yes, they have Thai surnames, but still they have some Chinese heritage as well. And yes, and it's quite actually difficult to hide because our appearance from the Chinese descent, we look quite different from the general people of Southeast Asia, in the sense that the skin is paler. Yeah, that's true. But still, it's not always you can
guess by the looks of a person if he has some Chinese, I don't know, for me it's like that. Maybe it's just because I got an outside perspective for some reason. But yeah, coming back to your question about assimilation of Chinese people in Vietnam, they also, unlike Thailand, when King Vajirabhut Rama VI issued this famous law on surnames in 1913, I think, he issued that law for the Thai people to take up surnames. Many Chinese were happy to do that because that made them feel more, that made them feel closer to the Thai people in general, to integrate in this society in a much more effective way. While in Vietnam, for many more decades, Chinese people lived without changing their surnames into Vietnamese ones. This was a pretty much a forced process in the South during the Ngo Dinh Diem era, when the Republic of Vietnam made certain hindrances for the people who were not Vietnamese citizens. So people were forced to change their surnames, to change their citizenships. And this brought up some hard feelings in many members of the Chinese community in Vietnam. So in Vietnam, there was the process was hard and the process was forced, while in Thailand it was smooth and it was natural, and it didn't prevent the Chinese people from adhering to their traditions while still having Thai family names. I think this is it. I don't know if I answered your question or not, yes, but it does. This is what I think. Thank you. Thank you. Thank you for your questions. Dear colleagues, any other questions? So if not, we would like to say thank you to Peter for the interesting materials, and I would suggest that we will proceed with the English speaking part of our session, and I will pass the microphone to our colleague from University College London, Professor Pachar Viral, and she will speak about the circumventing the Cold War division, Thailand and India in the South-to-South diplomatic space. Please. Thank you. It's actually me. Let me try to share the screen. So if you'd like to share the screen, I will pass you the, let me do this. Oops. Okay. Oh, yeah. Now you can try. Share. Okay. Slideshows. Can you see it well? Can you see my PowerPoint? Oh, yeah, it's good. It's fine. So first of all, good afternoon. It is an honor to be presenting my paper here today. And my name is Pacharaviran Charan Pacharapon, but please call me Lily, that is easier. I am from History Department, University College London. And my topic here today, as you can see, is circumventing the Cold War divisions, Thailand and India in the South-to-South diplomatic space. Okay. The structure of the presentation. So in this presentation, we will go through these topics as you can see on the slide. But first, let us look at the historical context. So at the end of the Second World War, Asian nationalists started to gain independence from the European colonial governments. Vietnam and Indonesia in 1945, India and Burma gained their independence in 1947 and in 1948.
While some managed to gain independence relatively straightforward, others did not, and their struggles for independence were coincided and very quickly became intertwined with the emerging ideological contestation between the superpowers, the US and the Soviet Union and the Allies, which we know as the Cold War. This is because each side of the colonial conflicts turned to the superpowers for their support. And as for Thailand, the only country there in yellow that had been independent throughout this time, their recent involvement in Japan's Greater India co-prosperity sphere put it in a precarious position. Britain wanted it to be divided up into post-war occupational zones. Thailand thus turned to the United States for support, which it received. And as the Cold War intensified, the tensions between the Western camp and the Eastern camp increasingly dominated international relations. Countries in Asia began to be pressured to identify their positions in the Cold War. Thailand, under this Prime Minister, Field Marshal Pibun Songkram, or Pibun, continued alignment with the US and other Western powers. However, some chose to be non-aligned, which means they were not exclusively committed to military blocs or pacts led by the US nor the USSR. And non-alignment was led by this charismatic and pacific Jawaharlal Nehru of India, one of the independence leaders who became the first Prime Minister of India. And it gained support among Southeast Asian states, as you can see on the slide in the green area. So the red means the country that is close to communist states, and the blue is close to the West, and the green is non-aligned. So this meant that Thailand found itself in a pool of green. And these ideological divisions inevitably put constraints on the normal channel of diplomatic communications, as different countries found themselves part of exclusive blocs. And this leads to my questions of how non-aligned India and US-leaning Thailand used the Bandung Conference in 1955 to circumvent the divisions of the Cold War and foster bilateral relations. It is inspired by the revival of academic interest in the Third World and its moments of post-colonial future during the 1950s. We must bear in mind that geopolitical division during the late 1940s and the 1950s was very fluid. It was a time of geopolitical possibility. SEATO, or the Southeast Asian Treaty Organization, was one of the attempts to do so, as well as the participation at the Bandung Conference. So this paper aimed to place Thailand into the historiography of the Third World in the Cold War, as this will be the first to narrate the relationship between Thailand and the post-colonial non-aligned movement manifested in the participation in the Bandung Conference. Furthermore, this paper makes an original contribution to the historiography of Indo-Thai relations by examining Thai participation in the forum in which India plays a prominent role during the early years of the Cold War. My hypothesis is that Thailand was drawn increasingly closer to Nehru's vision of non-aligned Asia through its participation at the Bandung Conference. So let's look at the Bandung Conference, what it is. So the Bandung Conference took place from 18 to 24 April 1955 in Indonesia. It was organized by the 5 Colombo powers: Jawaharlal Nehru of India, Muhammad Ali of Pakistan, UNO of Burma, Sir John Kotelawala of Ceylon, which is nowadays Sri Lanka, and President Sukarno of Indonesia. It was
partly a response to the establishment of Southeast Asia Treaty Organization, or SEATO, in September 1954, which to the Colombo powers, especially India, was an encouragement of American intervention in the Asian regional affairs. And it was also partly, the conference was organized to promote a South-to-South discussion over the issue of anti-colonialism and anti-imperialism among the newly independent and about to be independent nations from Asia and Africa, without the intervention from Western imperialist nations, namely Britain, France, the Netherlands, or the superpowers. So the Bandung Conference would, in this sense, embody the solidarity of the Afro-Asian countries that would then promote non-alignment. They insisted that early non-alignment, which would lead to collective peace, was the early basis on which the collective security can really rest. And it was in this spirit that Nehru boarded a Royal Indian Air Force plane and had UNO join him in Rangoon. So the plane took off from New Delhi, stopped in Rangoon, picked up UNO, and make a long stopover in Bangkok, the soon-to-be headquarters of SEATO. On the 26th December 1954, Nehru made a stopover in Bangkok to personally sound out Thai opinion before they proceeded to the Bogor Conference and issue invitations for Bandung Conference. And the Thai government treated their Bangkok stopovers as if it were a state visit. So Nehru and Nu were received at the airport by the Thai Prime Minister, a gentleman in white suit behind Nehru and Nu on the cabriolet. And they were led to the Grand Palace. And then there was a session of Prime Minister discussions. While it remained unclear what was discussed between the three leaders until more sources became available, it was possible to speculate that Nehru and Nu would have inquired Pibun's opinion on attending the Bandung Conference and on the possibility of regarding recognitions of the PRC, the People Republics of China. The fact that Nehru showed a specific intention to stay in Bangkok longer than it was necessary. The necessary would have been 2 hours, but he actually stayed a night, was part of what Acharya called Nehru engaging China strategy. By this, it refers to Nehru's specific approach to dealing with the PRC, which rejected containment and favored a policy of constructive engagement. This policy resulted in India becoming the second country outside the communist bloc after Burma to recognize the PRC. And the Buddhist-inspired Panchil, or as known as 5 Principles of Peaceful Coexistence, proposed by Nehru and signed between India and the PRC in April 1954, which constituted first, mutual respect of each other's territorial integrity and sovereignty. Secondly, mutual non-aggression, mutual non-interference in domestic affairs, equality and mutual benefits, and peaceful coexistence. Moreover, Nehru took it upon himself to engage the Communist China in the international community, and the Bandung Conference was to be the first international meeting a representative from the PRC had ever attended. On the Thai side, this was an opportunity to get to know the PRC and about non-alignment, both of which could be used as a balancing force to the US by Thailand
So at the Bandung Conference, the fact that Thailand sent a delegate to Bandung Conference had not yet fulfilled Nehru's ambitions. He tried to further engage the Thai representative with his positive engagement with China at his own cost. First, he nominated Prince Wan Vaitayakorn, or Prince Wan, the man on the right on the slide, the head of Thai delegate, to be elected as a rapporteur of the political committee, even though the Thai delegates intend to attend the conference early as participants. Furthermore, Nehru arranged a private dinner for Prince Wan and Zhou alike, the man in the middle, so that they could discuss the Thai government's points of concern regarding the PRC. First, it was about the dual nationality, which 3 million Chinese immigrants in Thailand enjoy. That really caused the Thai government's wariness about the Chinese immigrants' loyalty. So Zhou promised the PRC would cancel Chinese nationality for the overseas Chinese in Thailand, similarly to what he had just agreed with the Indonesian government. Secondly, Prince Wan asked Zhou to clarify the PRC's involvement in the independent Thai guerrilla movement in Yunnan, which Zhou denied. And thirdly, he asked about Pleiadi Phnomyong, Pribun's political rival, and his activities in the PRC. And Zhou explained that although Pleiadi was currently holding the status of political refugee in the PRC, he was no longer permitted to be involved in any political activities against the government of Thailand. And he invited Prince Wan to visit the PRC to see for himself. And following Prince Wan's cordial encounter with Zhou, Nehru's strategies of positive engagement with China had borne fruit in Thailand as the Thai rapprochement with the PRC began. The Thai government sent a secret delegation to Beijing to establish communication with the Chinese political leadership, and it was successful. And this led to the signing of the memorandum affirming friendship in Rangoon, where the Thai Prime Minister was attending the celebration of 2,500 years of Buddhism organized by UNU. This memorandum and its reference to Panchashil was indeed a success for Nehru in drawing Thailand into his positive engagement with China. It was the first time that Panchashil was used as a framework for diplomatic relations in Asia outside the non-aligned circle. And as a result, there was several economic and cultural missions traveling from Thailand to the PRC between 1955 to 1957. But perhaps the strongest bond in this rapprochement was Sirin and Wanwai Patanotai, the little boy and girls on the right of Zhou Enlai in the pictures. They were sent to live with Zhou Enlai in 1955 as a token of Thai friendship. The story was later revealed in Sirin's memoir, The Dragon Pearls, published in 1994. And all of this demonstrates that Pribun's attempt to balance Thailand's relationship with the United States with another powerful nation, the PRC, and that followed the footsteps of Nehru in his policy of positive engagement with China. So, in conclusion, by placing Thailand in the historiography of the Third World in the Cold War, this paper has demonstrated a shift in the Thai foreign policy from a pro-Western stance to accepting a policy of positive engagement with China and non-alignment championed by Nehru. The Bandung Conference marked a point where Thailand began to
place greater importance on other Asian neighbors and explore alternative foreign policy opportunities. Thanks to Nehru's involvement at Bandung, it was possible for Prince Wan to discuss the Thai government's point of concern with Zhou, which led to a Thai rapprochement with the PRC under the framework of the Panchashil. And this in turn provides insights into the Indo-Thai relationship during the early years of the Cold War. Thank you for your attention. Lily, thank you so much. Dear colleagues, any questions to the speaker? Okay, yes, if possible, I have just a few questions. First of all, I wanted to, if you could just remind us, who was the Prime Minister of Thailand during the times when Nehru and UNO visited Bangkok in 1954 on their way to Bandung? It wasn't Pibun Songkram, right? At that year. It was Pibun Songkram. Oh, it was Pibun Songkram. So on the photo, the man in the white suit, it was Pibun Songkram, right? Yes, it was Pibun Songkram. Oh, because it was, he doesn't look like he usually looks. He usually wears his military uniform. In the period, in the middle 1950s, it was a period of democratization in his government. So he was trying to look less like military dictator. I see. Well, that's really interesting. And also, is it possible to say? I mean, I got the impression from your report that it was Jawaharlal Nehru who played a major role in moving Thailand's foreign policy from the capitalist bloc-oriented one to the non-alignment one, to reestablishing the relations between the PRC and Thailand. And we can say that Nehru was the man who initiated this process in some ways. Yes, because all of this wouldn't have happened at Nehru if he didn't play the role of the middleman between Thailand and the PRC. However, the thing is that the period of non-aligned in the Thai history was really short. So it was just from 1955 until 1957 when Pibun was overthrown by a coup of Sarit Thanarat. Right. Yeah. And that pushed Thailand back to be a firm partner to the Americans. I see. Thank you. Very interesting indeed. Thank you. Any other questions? So if the colleagues have no questions, then we will thank you, Lily, for the interesting material and speech, and we'll proceed with the Russian-speaking part. И да, мы продолжаем нашу секцию, да. И скажите, пожалуйста, Смирнова Наталья Владимировна так и не подошла к нам, да? Не подошла. Хорошо. Карпова Саяна Олеговна. Тоже, да, коллеги, в общем, как-то не смогли подключиться. Тогда я приглашаю к микрофону Харитонову Анну Михайловну с докладом «Реформы Петра Великого и императора Мэйди как один из идейных стимулов вьетнамского национально-освободительного движения конца XIX – начала XX века». Анна Михайловна, вам нужно передать права организатора для презентации? Да, мне нужно показать вам будет несколько слайдов. Прекрасно, я передаю вам права организатора, вы правите миром. Пожалуйста. Так, отлично. Сейчас неожиданно я увидела себя в конце, а тут в конце.
Ну, мы да, как-то мы пошли наоборот, в обратную сторону, начали с конца. Ну. Я поняла, я думала, что я успею послушать Петра Эдуардовича. Петр Эдуардович, вы выступили, да? Я не успела? Да-да-да, я был первым, имел честь выступить первым. Ну, вы можете послушать и в записи, я так понимаю, мои выступления. Да, все будет выложено, и, собственно, все записи будут доступны. Все, я поняла. Хорошо. Так, ну, сейчас я буду демонстрировать экран. Видно? Да, отлично. Так. Ну, в связи с, безусловно, с пандемией, карантином и прочими неприятными вещами мне не удалось провести часть исследования, и была запланирована поездка такая обширная во Вьетнам, там, с поиском материалов, поэтому будем довольствоваться тем, что у нас есть в нашем арсенале. Так, переключаю слайды вам. В 1887 году французские владения в Индокитае были объединены в единый Индокитайский союз, в который входил и Вьетнам, который был разделен на 3 части, да, как известно, Танхин, Аннам и Кохинхина. И на рубеже 19-20 веков среди патриотически настроенных вьетнамцев, недовольных колониальной зависимостью своей страны от Франции, стало зарождаться национально-освободительное движение и в Вьетнаме. И в идейном плане на становление вьетнамского национально-освободительного движения повлияло несколько факторов. Это и социально-экономические изменения в обществе, которые произошли в результате интенсивного влияния французской колониальной системы, да, безусловно, внесли свои коррективы в социально-экономическую реальность Вьетнама того времени. Во-вторых, труды французских просветителей XVIII века, это Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Шарль Монтескьё. Все они также переводились на вьетнамский язык и изучались мыслителями вьетнамскими, да, конфуцианцами того времени. В эпоху как всем известно, да, в эпоху просвещения происходил отказ от такого сугубо религиозного миропонимания, и было обращение к разуму как единственному критерию познания человека и общества. И впервые в истории был даже поставлен вопрос о практическом использовании достижений науки в интересах общественного развития. То есть толчок был дан для вьетнамской интеллигенции того времени. Как ученые, да, просветители нового типа стремились распространить знания, популяризировать их, и для просветителей, да, знание не должно было более быть исключительно владением некоторых только лишь посвященных и привилегированных слоев населения, а знания должны были быть доступны всем и иметь от этого практическую пользу. Знания становятся предметом общественной коммуникации, общественных дискуссий, и теперь даже женщины могли не исключаться даже из процессов, там, например, учебы. Собственно, вьетнамцы вдохновляются, безусловно, этими постулатами французских просветителей, поэтому я здесь выделила их как одни из влиятельных идей. А дальше совершенно не стоит забывать о китайских реформаторах. Это у нас основные китайские реформаторы Кан Ювэй и Лян Цзичао, которые крайне популярны в то время. Да, на сегодняшний день мы про них знаем. Движение за реформы, здесь необходимо вспомнить, движение за реформы, которое развернулось в империи Цин в конце XIX века. Оно возникает
в сложных исторических условиях в Китае. И это развитие связано с именем китайского мыслителя, да, я сказала, Кан Ювэя. Он сочетал в своих теоретических трудах великолепное знание и конфуцианской традиции, и он пытался переосмыслить, он занимался таким глубоким переосмыслением современной ему эпохи. Он оставался приверженцем монархической формы правления, ну, поскольку он возлагал большие надежды на молодого императора китайского Гуансюя и надеялся осуществить реформы сверху. Мы помним, что летом 1898 года император решился на проведение реформ, которые продолжались не более 3 месяцев, да, поэтому они называются реформы, 100 дней реформ. Вот. Реформаторы разрабатывали, пытались претворить в жизнь масштабные программы преобразования, открывались университеты, реорганизовывалась армия, отменялись архаичные экзамены, то есть масса было предложений, что хотелось сделать. Но, однако, мы помним, что действующая императрица Цисси, она, обладавшая значительной властью и влиянием, совершила дворцовый переворот и нанесла решительный удар этим реформаторам. Следующие идеи, которые повлияли на вьетнамских патриотов, тогда это у нас идеи, сведения о удачных реформах в других странах. В частности, вьетнамцы слышали из японских и китайских источников о Петре Великом, который проводил реформы в России. И особенно, поскольку это было ближе по времени, это успехи японской модернизации, то есть реформа Мэйдзи. И все это было еще подкреплено и успехами, в глазах вьетнамцев, успехами Японии в русско-японской войне 1904-1905 годов. Безусловно, Китай, например, да, Кан Ювэй рекомендовал провести в стране реформы по образцу преобразования Петра Великого и японского императора Мэйдзи. Он писал о том, что Петр, странствуя по европейским странам и переодеваясь в простую одежду, изучал иностранный опыт и сумел в итоге усилить свое государство так, что оно стало одним из сильнейших в мире. Кан Ювэй неоднократно писал меморандумы императорскому двору, в которых император рекомендовал прежде всего обратить внимание на реформаторскую деятельность и идеи Петра I и опыт преобразований в Японии периода Мэйдзи. Кан Ювэй писал в своем меморандуме: «Прошу ваше императорское величество использовать решимость русского царя Петра Великого как образец решимости, тем самым стараясь убедить императора уподобиться и целеустремленно проводить реформы». Перевожу на следующий слайд. Безусловно, все эти идеи повлияли на формирование патриотического движения и различного рода организаций, соответствующих в Вьетнаме. И к наиболее активным патриотическим движениям и организациям того времени можно отнести движение «Поддержим короля». Это движение в поддержку монархии. И также это партизанское движение за обретение независимости, которое существовало в конце XIX века, с 85 примерно до 96 года. Следующее движение – это общество обновления Вьетнама, политическая организация начала первого десятилетия до первого десятилетия XX века. Она как раз была создана по инициативе идеолога Фан Бой Чао, вьетнамского
Эта политическая организация выступала за изгнание колонизаторов и установление конституционной монархии по японскому образцу. Еще одно движение, так называемое движение на восток, оно также создавалось в начале 20 века, и оно способствовало организации учебы вьетнамской молодежи в Японии. Создавались торговые сообщества для финансовой поддержки, помощи, отправки вьетнамской молодежи в Японию. И следующая организация – это Танкинская общественно-просветительская школа, тоже образовательное учреждение, существовавшее в 1907 году и ратовавшее за осуществление социальных реформ во Вьетнаме. И общество возрождения Вьетнама, которое под влиянием Синьхайской революции в Китае преследовало единственно верную цель обретения государственной независимости и установления республиканского демократического строя. Вот вашему вниманию хотела вывести на ваши экраны двух основных идеологов, вьетнамских идеологов. Это Фан Буэтяо и Фан Тюйчин. Они, опять же, повторюсь, были вдохновлены не только французским посвящением, но и японскими реформами, японской победой в русско-японской войне. Все это, безусловно, стало доказательством успехов модернизации азиатской страны и таким зеленым светом для других стран. Фан Буэтяо родился, да, вот за ограниченное время скажу, да, про Фан Буэтяо, скажу, что он родился в семье ученых-конфуцианцев в провинции Ньян. Безусловно, был лауреатом региональных конкурсных испытаний 1900 года. И изначально его политические взгляды на рубеже 19-го, начала 20 века отличались приверженностью монархических взглядов. И Фан Буэтяо в конце 19 века совершает ряд поездок как по стране, так и он уезжает, он пытается в ходе поездок по стране, Фан Буэтяо устанавливает связи с патриотически настроенными чиновниками, торговцами, как раз вот создается в этот период движение помощи патриотически настроенным вьетнамцам. И Фан Буэтяо отправляется в Японию. В начале 1905 года он отправляется в Японию, где в Йокогаме он знакомится с главным редактором китайской газеты «Голос народа» Лян Цичао. Лян Цичао как раз выступает за реформу по модернизации Китая. И также он знакомится с эмигрировавшим в Токио Кан Ювеем, который возглавляет там китайскую партию реформаторов. Также в следующем году, в 1906 году, в Японию нелегально посещает еще один видный деятель того времени, это Фан Тюйчин, который встречается там с Фан Буэтяо, и, безусловно, под влиянием демократических и республиканских идей Фан Тюйчиня, он считал главной задачей культурно-моральное обновление Вьетнама. Фан Буэтяо меняет свое отношение к монархии и приходит к выводу в том, что причиной отсталости Вьетнама стала архаичность и консервативность структуры его монархии, да, вьетнамской, которая не менялась на протяжении многих веков. И тут, безусловно, говорится о необходимости народного просвещения. В качестве примера указывается, опять же, выходит на конституционный строй японской монархии. И вот в этот же период, что интересно, появляется несколько стихотворений, поэм,
в которых наряду с японским императором Мэйдзи появляется российский император Петр I. Это да, скажем так, в литературе с национально-освободительным движением связывается появление новых явлений в разных сферах общественной жизни Вьетнама, в том числе и литературе. И в 1905-1906 годах в произведениях вьетнамских авторов стали упоминаться Россия, Петр I, Санкт-Петербург, реформа Мэйдзи. Например, появляется поэма «Песнь Азии», где Россия описывается как великая, сильная, богатая страна, рассказывают просто через запятую, рассказывается о реформах Мэйдзи, о причинах победы Японии в войне с ней. В этой поэме также упоминается столица Российской империи Санкт-Петербург, и в другом анонимном стихотворении, которое называется «Разговор о 5 континентах», написано о России, поразившей автора своими размерами. И чтобы ответить на вопрос, что сделало Россию великой, автор значительную часть стихотворения посвящает рассказу об императоре Петре Великом, о его реформах и о его военных победах. И главным фактором, приведшим к успехам, названо просветительство, проводником которого был показан русский царь. И дальше я прочитаю вам несколько строк из этого стихотворения. Поехал, это у нас Петр I, о Петре. Поехал в страну Англию, в страну Голландию, научился корабельному делу, вернулся, своих людей обучил. Во времена цивилизации и прогресса каждый обновляется. Вот, собственно, таким образом, то есть если в таком более материальном, финансовом плане военной помощи внешнего, да, внешней поддержки выступает Япония и японский положительный опыт, то в случае с Россией тут возникает такой исключительно идеологический компонент, где вьетнамские просветители стараются подтянуть вот эти вот периоды, реформенные периоды жизни разных стран для того, чтобы проиллюстрировать необходимость реформы в Вьетнаме тоже. И, безусловно, да, подобные произведения создавались вьетнамскими поэтами с целью подъема патриотических настроений в стране, обоснования идей модернизации вьетнамского государства. Успехи России и Японии использовались просветителями Вьетнама конца 19-го, начала 20 века как идейный импульс и как иллюстрация возможности проведения внутри страны реформ сверху. Но, однако, в силу исторических перемен, методы и идейная наполненность национально-освободительного движения стали меняться, да, о чем свидетельствует уже вся дальнейшая история Вьетнама. Уже все это стало не таким красивым, идейным, а это все перешло в партизанский отряд и реальные уже действия. Вот. Большое спасибо. Коллеги, вопросы к Анне Михайловне? Да, если позволите, Анна Михайловна, у меня к вам буквально пара вопросов возникла по вашему докладу. Первое, у меня вот сложилось впечатление, что все-таки Петр I, император Мэйдзи, ну, скажем так, да, они, наверное, влияли на этих людей, на людей, стремившихся реформировать общественную систему Вьетнама на рубеже 19-20 веков. Но все-таки, наверное, львиную долю этого влияния они черпали от того же Канье Вэя, от того же Лянь Цзичао. И правильно ли это впечатление мое? Можно ли сказать, что, наверное, на 80% все-таки влияние шло от китайской идеологии реформаторской, а уже все остальное это было, скажем, как вишенка на торте в плане построения каких-то планов и проектов реформ во Вьетнаме?
Да, конечно, правильно вы, Петр Эдуардович, все говорите. Именно здесь, да, поэтому я дала такую вводную, что те же самые Кан Ювей и Лян Цичао, они точно так же оглядывались на другие страны, да, и они сами у себя в докладах писали и про Петра Первого, и про Японию. И вьетнамцы, глядя, ну, собственно, перерабатывая вот этот вот опыт, они точно так же смотрели на те же образцы. Поэтому здесь уже вот и то есть они читали уже китайские работы, и через посредство китайских работ узнавали и про Петра Первого, и про японские дела, или нет? Про Петра Первого, да, а про Японию вьетнамцы узнавали и сами тоже, потому что и японский язык не такой закрытый, и плюс поездки в Японию. Понятно, спасибо большое. И второй вопрос. Вот не знаете ли вы, были ли среди выдающихся вьетнамских реформаторов и просветителей того времени люди китайского происхождения? Вот, ну, тот же Фан Бой Тяо, например, есть ли какая-нибудь информация о том, что у него некие китайские корни, вы сказали, что он из конфуцианской семьи был сам? Я поняла. Знаете, я поняла, откуда дует ветер. Я прям сейчас не скажу. Но так вполне себе и Фан Бой Тяо, и Фан Цючи, они вполне себе вьетнамцы. Вот, но я подумаю, потому что кого-то я встречала абсолютно точно. Сейчас мне что-то в голову не приходит, но это абсолютно точно. И если это в связи с вашим исследованием, я посмотрю. Да, если у вас вдруг такая информация появится, да. Очень был бы признателен, если бы вы поделились в перспективе. Хорошо, да, я посмотрю, потому что мне 100% кто-то встречался. Очень интересно. Спасибо. Да, я посмотрю. Анна Михайловна, а у меня вот вопрос, он как раз в продолжении первого вопроса Петра Эдуардовича, да, а вот вы говорите о том, что вьетнамские идеологи, да, и тот же Фан Бой Тяо были, так сказать, познакомились с Кан Ювеем, а степень этого знакомства, да, то есть это просто какая-то была краткая встреча, или у них там, так сказать, сложились какие-то такие взаимные интересы, они состояли в переписке, да, то есть вот это просто шапочное знакомство, или все-таки это действительно такой долгосрочные какие-то коммуникации? Насколько я знаю, это да, это не единичное. Во-первых, это не единичное знакомство, во-вторых, они изучали уже труды друг друга. То есть Лян Цичао делал переводы с японского языка. Сейчас спуталась, да. Но он делал переводы, и с Лян Цичао они активно общались. Это не было шапочным знакомством. Ну да, просто чтобы, опять же, даже переводить, да, и изучать труды друг друга, надо, чтобы они откуда-то взялись, эти труды, и, как правило, проще их получить, так сказать, от автора, если состоишь... Да, конечно. Спасибо. А можно мне вопрос задать? Да? Конечно, пожалуйста. Оксана Владимировна. Да, Новакова Оксана Владимировна. Я хотела бы вернуться к слайду номер 4. Вот вы там перечисляете... Вы меня слышите? Да. Вы перечисляете там все движения, и первое вот движение в поддержку короля, как по-вашему, какие оно несло в себе реформаторские идеи или нет? Оно еще более консервативное, конечно. То есть это такой старт патриотического движения. Ну, вообще, мне кажется, извините, мне кажется, это движение в этот ряд не может быть поставлено, потому что оно было абсолютно традиционным, 100% традиционным, в поддержку короля, восстановление монархии и все. А вот все остальные движения, они были инновационные, они были действительно реформаторские, и они очень отличаются от движения конвоя. И еще у меня к вам один вопрос. Вот в конце 19-го, начале 20 века в Китае возникло такое движение, получившее название самоусиление, по-вьетнамски «тылык», то есть своими силами. Да. Ну, вам известно это, конечно. Да, вот да. Там, значит, предполагалось экономические реформы, заимствуем технику Запада, все новшества Запада, а политическую систему не трогаем. Не кажется ли вам, что имеется большое сходство с современным положением во Вьетнаме?
Я думаю, что вполне возможно, потому что, ну, как известно, история повторяется, да. Мне кажется, что Ну, в общем-то, вы и ответили, что вот все повторяется, да. да, я думаю, что Да, спасибо. А я бы хотела, вот, Елена Николаевна, вам добавить на ваше, вот насчет шапочного знакомства. О, да, спасибо. Дело в том, что Токио, тогда Токио, стало центром притяжения, вот ввиду реформ Мэйда, стало центром притяжения всей Азии и даже Индии. Туда приезжали вот лидеры всех стран, и там вот происходило, ну, отнюдь не шапочное знакомство с Тан Ювейм или Ан Цичао. Ну, в чем-то, конечно, вот докладчица и права, что там переводы, конечно, переводы сыграли очень большую роль со знакомством, но вот тогда в Токио, вот я повторяю, это был центр притяжения и центр сбора, так сказать, всех лидеров Азии, даже Южной Азии. И что касается господина Москалева относительно китайского происхождения, ну, очень, конечно, заманчиво поискать китайские корни, но дело в том, что тогда все происходили из конфуцианских семей. Все, и Фо Ши Мин в том числе. Он происходил из конфуцианской семьи среднего ранга. Мандарин был его отец. Спасибо. Спасибо большое. я сразу же вспоминаю слова Народома Сианука, как раз когда он в очередной раз встречался с Мао Цзэдуном, вот он сказал, едва ли найдется в нашей делегации человек, у которого не будет китайской крови. Были очень... Возможно. Ну, возможно, он хотел немножко польстить Мао Цзэдуну. Конечно, конечно, он же, да, и стихи ему посвящал, и песни, и музыку, и оркестр там с собой привозил. Народом Сианук, он такой был, яркая личность. А с другой стороны, я могу добавить, когда Неру вот в 1955 году, по-моему, прибыл в Камбоджу с визитом, а когда он увидел вот Анкор-Ват и все эти воплощенные в камне материальные духовности, он сказал, да здесь же сплошная Индия, поэтому Индия сейчас будет оказывать большую помощь Камбодже. Угу. Да. Так что, знаете, здесь, Юго-Восточная Азия, там пересекаются как раз обе эти громадных цивилизации, и китайская, и индийская. Да, Индо-Китай, да. Большое спасибо за ваши коллеги, ценные комментарии. Еще есть ли вопросы к Анне Михайловне, может быть, какие-то идеи? Так, ну, если, собственно, вопросов нет, мы благодарим Анну Михайловну за интересный доклад и, собственно, некоторые дискуссии у нас даже состоялась. И я еще раз хочу узнать, не появились ли Карпова Саяна Олеговна, Смирнова Наталья Владимировна. Ну и, собственно, из тех, кто присутствует, я так понимаю, что, собственно, докладчиков нет. Ну, коллеги, собственно, на этом мы, видимо, утреннее заседание наше завершаем. Да? Это была секция «Древняя и современная история Юго-Восточной Азии». Да, я вас активно приглашаю к участию в наших секциях обеденных и вечерних. В 13:30 начнется секция в этой конференции «Литература и фольклор Юва». Да, у нас там с вами 4 доклада. И в 3 часа начнется секция «Традиционная культура и религии народов Юго-Восточной Азии», модерировать которую будет Дмитрий Иванович Маяцкий. Да. И в 18 часов 30 минут в основной конференции мы с вами встречаемся для, так сказать, подведения итогов и уже, так сказать, ну, обсудим немножко, может быть, результаты
конференции, да, перспективы на ближайшее будущее. И надеюсь, что, собственно, еще раз мы все встретимся в 18 часов 30 минут вот здесь, вот в Zoom, на базе этой конференции. Елена Николаевна, скажите, пожалуйста, а Яковлева Елена Александровна Нет, и Елена Александровна еще вчера написала, что не сможет принять участие и сразу отказалась. А как же, очень же. Да, в общем, как-то... Да. Ну, некоторые просто еще в силу того, что остаются у нас дистанционные занятия, коллеги, я так понимаю, что находятся не в городе, ну и почему-то у них не получается. Да нет, Елена Александровна в Москве. Ну жаль, вот вчера отписалась, что не сможет принять участие. А может быть, у нее нету этой самой Zoom? Ну, я рассылала всем инструкцию, как установить, как пользоваться, как войти. Собственно, это не настолько сложно, обычный, так сказать, телефон для этого достаточен. Да. Ну, в общем, очень жаль. Очень жаль, да. И, конечно, наши вьетнамские коллеги тоже заявились к участию, но вот мы так и не дождались их. Ну, это понятно, да. Жаль. Хорошо, коллеги, я благодарю вас за участие и жду вас в 13:30 на следующих секциях. Да, это, соответственно, мы литературу и фольклор ЮВА будем обсуждать. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания.